The Meghalaya Pineapple Fest 2023, organized by the Government of Meghalaya, kicked off on the 18th of August 2023 at the iconic Dilli Haat, New Delhi. The festival has been organized from the 18th to 20th August 2023 to celebrate Meghalaya's farmed produce, the succulent Q pineapples. The event commenced with the distinguished presence of the chief guest, the Minister of Rural Development and Panchayati Raj, Giriraj Singh, the Chief Minister of Meghalaya, Conrad K. Sangma, Cabinet Minister for Agriculture and Farmers Welfare Department, Dr. M. Ampreen Lingdo, Cabinet Minister of Tourism Department, Paul Lingdo, the Commissioner and Secretary Agriculture and Farmers Welfare Department, Government of Meghalaya, Dr. Vijay Kumar D, and the Secretary Agriculture and Farmers Welfare Department, Government of Meghalaya, Isawanda Lalu. Being cognizant of the challenges and issues being faced by the farmers of the state, the government has been actively working towards building community-centric, grassroots-level solutions. Over the past 3 years, the government's efforts have been to drive community-led change in the agriculture sector. This is being achieved by mobilizing farmers to form farmer collectives and then investing in strengthening the same. Speaking on the occasion, the Chief Minister of Meghalaya, Conrad K. Sangma, said that the event marks a significant moment in the state's journey to showcase the essence of Meghalaya's culture, agriculture and unity. He added that the Meghalaya Pineapple Fest is more than just a celebration of the state's succulent produce, but it is also a platform to share the diversity of Meghalaya's culture, innovation in agriculture and the unity that binds people together. This is one step towards trying to really push the agenda for the farmers. Now we all know, I won't take much time, but we all know we almost produce about 1.4 lakh metric tons of pineapple every year. And the pineapple is of course one of the sweetest in the country and of course very much organic in nature. And hence we have felt that there's a large market for this and our farmers are not able to reach out to those markets. So this step is really one of the small steps we're taking to give that accessibility, not just to our pineapple farmers, but to all the different farmers in our state. We have been having many programs, mission mode programs, and different kind of support structures, different type of institutional setups that we have created, where we are trying to find ways in which we are able to support our farmers. हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो अलग अलग हमारे म्यूजिक है, हमारा जो कल्चर है, हमारे जो अलग अलग फेस्टिवल्स है, इससे सर हमारा जो देश का इंटीग्रेशन भी इससे बढ़ता है सर. तो इसलिए आप देखेंगे ये फेस्टिवल में सिर्फ अनारस पाइनएप्पल ही नहीं, लेकिन हम चाहेंगे कि म्यूजिक की ओर हमारे एंटरप्रेन्योर्स आ जाएं यहाँ पे. तो हमारे अलग अलग जो यंग जो युवाएं हैं, जो जिन्होंने अलग अलग बिजनेस शुरू किया है पाइनएप्पल से जुड़ा हुआ या अलग चीज से जुड़ा हुआ, उन सबको आज हम यहाँ लेके आए हैं सर. तो एक तरीके से हम चाहते हैं कि ये एक कल्चरल एक्सचेंज भी हो.
The Union Minister of Rural Development and Panchayati Raj, Giriraj Singh, shared his thoughts on the significance of agricultural diversity and collaboration between states. ये संगमा जिन्हें संगमा कहते थे, अगर आज होते तो उन्हें उतनी खुशी होती जितनी खुशी यहाँ बैठे लोगों को है, क्योंकि इन्होंने जो एक विकास की रेखा खींचा है। मैं इनके साथ कई मंत्रालय में काम कर चुका हूं और मुझे लगता है जब डबल इंजन की सरकार होती है तो इसके क्या फायदे होते हैं। आज मुझे खुशी है कि लगभग 1.5 लाख मेट्रिक टन 1.5 लाख मेट्रिक टन पैदा कर रहे हैं। इन्होंने लकाडोग की बात की, कुरकुमीन 7 से 12 है। मैं एक निवेदन करूंगा कि आपके पाइनएप्पल में चीफ सेक्रेटरी यहां बैठे हैं, 16 से 18% ब्रिक्स है। अगर ये 16 से 18% ब्रिक्स है तो इसका वाइन भी बेहतरीन बन सकता है। ये मैं आपसे निवेदन करूंगा। इस पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर यहाँ बैठी हैं, वो भी देखेंगे। और मैं कहूंगा कि जिस तरह से देश के अंदर में 84,000 हेक्टेयर की खेती होती है, आज मेघालय में भी लगभग 13,000 हेक्टेयर से ऊपर की खेती हो रही है।